So should we start? Okay, here we go. Got it. All right. Друзі, ми всіх вітаємо на нашій сьогоднішній зустрічі. Вона сьогодні зовсім незвичайна. А говорити сьогодні ми будемо про книги, які можуть нас підтримати в ці складні часи, які дадуть нам ресурс, які допоможуть нам знайти для себе сили, для того, щоб наша боротьба не переривалась, для того, щоб ми якомога швидше дочекались перемоги, і для того, щоб ми підтримували самі себе і підтримували наших рідних, і наші чудові терапевти і терапевтки нам сьогодні в цьому допоможуть. Anna is greeting everyone. She is saying that today we are having very unusual meeting because we will be sharing the books that are our resources for recreation, for giving us strength to fight, to move on. And our experts today are ready to help us with speaking about the books that are our resources. Thank you, and we want to welcome all of our listeners on YouTube and all of our people that are present here on Zoom. And I want to let you all know that we have our tri-team with us, and right now we have Ron Fish and Amy Reed and Stephanie Branscombe who are going to help us with this discussion. Вітаю всіх, хто сьогодні приєднався, хто дивиться нас на YouTube, і представили сьогоднішню команду. Це Рон, Еймі, Стефані. And so just to start, we had a lively conversation in our pre-meeting about, I think, what books mean to us and the different kinds of books that have been our resources throughout our lives. І сьогодні була попередня зустріч підготовча наших експертів. Вони багато говорили про книги, про те, що книги означають в нашому житті для нас і як вони стають нашими ресурсами. And there are books that are nonfiction, like the book The Choice by Edie Eger or Viktor Frankl's The Search of Meaning, that were two books about what they came to believe as a result of their experience during World War II being in concentration camps. І є книги, які є не художньою літературою, а, наприклад, спогадами, мемуарами людей, які пройшли, наприклад, через Другу світову війну, як от книга, яка називається «Вибір». І maybe I will ask, when we mention the books, can we put the names of authors and the books in chat, yes, so that people could save the chat later, and they will have all this amazing list, Yes. So I'm going to ask Stephanie if you could do that for us, Stephanie. So she'll put the name of the books. And I believe both of those books have been published in Ukrainian. І я попросила сьогодні експерток записувати в чаті назви книжок і авторів, щоб ми могли в кінці зберегти цей чат, і в нас був би список цих книжок, і Анна може у коментарях до відео на YouTube цей список також зберегти або в описі. Добре? І оці книги, про які сказала Елін, вони є навіть в українському перекладі. And then there's books of fiction, and fiction, tell stories. They tell stories that can be from fantasy, and they tell stories that can be during certain challenging times in history, but they're fictional characters that are brought to life in the themes of war and oppression, and again, how people can get through very difficult situations. And in fiction form, they can also give us inspiration of how, as humans on this planet, we can get through the storms of our lives. Є також художня література, яка дає нам наснагу, яка показує, як герої проходять через різні випробування, характери, які є, можливо, нереальними особами,
вигаданими персонажами, як вони долають перешкоди, як вони мають різні випробування в житті, проходять їх. І це дає нам наснагу, ми дивимося на їхній приклад, коли читаємо ці книжки, і це трохи дає нам віру в те, що ми теж можемо подолати будь-які бар'єри. І я от бачу, Стефані продовжує записувати нам в чат книжки, посилання на різні книжки. І знову ж таки Анна ці посилання потім і назви книжок опублікує. And so I'm going to first talk about Viktor Frankl and Edie Eger and talk about their two books, The Choice and A Search for Meaning, because I was doing a little bit of research before coming on today, and I didn't know that they knew each other, that Viktor Frankl and Edie Eger were actually were friends. Елін хоче трошки більше зупинитися на цих двох авторах, Едіт Егер і Віктор Франкл, які от нам в чаті сьогодні Стефані вже написала. І їхні дві книжки. Едіт Егер написала книгу «Вибір», і Віктор Франкл написав книгу «Пошук значення». І Елін каже, що дуже цікаво, що вона дізналася про цих двох авторів, що насправді в житті вони були друзями, вони знали одне одного і дружили. And many of you know that Edie gave... Наташа, вибачте, це для Наташі. Наташ, вона українською перекладається як «Людина в пошуках сенсу». Вона в нас в такому виданні виходить. Добре, «Людина в пошуку сенсу». Should I continue or? Okay. So Edie, many of you know, if you've been listening to our broadcasts over the last 100 days, is she gave a message of hope to Ed Camp. And so she knows of this effort. So was she here? She was at the meetings? We actually had, well, she wasn't actually live, but we actually were able to videotape her. And we have we have two offerings. She did like a little short, like 5-minute inspirational statement. And then she came back and we had about a 15-minute conversation with her that one of my colleagues, Joy Miller, had with her. And we were able to share it on the EdCamp Facebook page. Okay. Отже, Едіт, вона є подругою EdCamp. Наскільки я розумію, вона під час однієї з зустрічей вона надсилала своє відео привітання, і потім була така коротка розмова з нею, вона виступала перед учасниками EdCamp, тому вона знає про цю ініціативу, яку робить Інститут дослідження травми. And so the thing I wanted to say about both books is that they both talk of the horror of what they experienced during the war, but they both had a common theme. And Edie says, in life, it's not so much what happens to you, but what you make out of what happens to you in life. І обидві ці книжки, вони про надзвичайно жахливі події Другої світової, але є одна спільна риса в цих обох книжках. Це те, про що говорить Едіт дуже часто, що життя – це не про те, що трапляється з тобою, а те, що ти виносиш з цих уроків життя. Тобто це те, ким ти стаєш, проходячи ці випробування життя. And so in Viktor Frankl's book, he talks about one of the most important things is a search for meaning. That even in the most horrific times, if you can find something that's meaningful to you, that can also help with your survival. Віктор Франкл говорить, що завданням нашого життя є пошук значення. І надзвичайно важливо знайти в своєму житті щось, що має важливе значення для нас, і мати це як орієнтир в житті. І от я бачу, I see Ron's quotes also in the chat. Я бачу цитату, яку Рон написав у чаті. The sort of person the prisoner became was the result of an inner decision and not the result of camp influences alone. Ця цитата, я спробую перекласти,
людина, якою стає ув'язнений, це її власний вибір, а не результат, не лише результат того досвіду, який трапився з нею в ув'язненні. Тобто, проходячи через багато випробувань, ми все ж маємо вибір, як на них реагувати і як жити далі і ким бути. And so even with, I'm going to give a short story that was told to me by one of my colleagues, Joy Miller, who did her doctoral dissertation on how women in the concentration camps survived. So I'll tell you a little story about that right now. І Алін нам сьогодні розкаже історію її друга Джой Міллер, який розповідав про історію жінок, які пройшли через концентраційні табори. So in one camp, there was a group of women who were very inspired by a younger woman and they were all starving. They hardly had any food to eat, and they knew that probably some of them would succumb to starvation. But this one young person was so inspirational to them, they really wanted her to live. And so even though they had very small rations of bread, each one of this group of women gave a small morsel of bread to this young inspirational woman. І ця історія про те, як в концентраційному таборі була група жінок, і одна з них була дуже великим ресурсом для інших, дуже надихала всіх інших. І хоча всі жінки дуже страждали від голоду, вони потерпали від того, що не було зовсім їжі, вони все одно останні там крихти хліба приносили цій жінці, яка давала їм наснагу, яка була так званою такою лідеркою, духовною лідеркою для всіх інших. So even though some of the women who gave the portion of the bread to this young woman did not survive, the young woman did survive, and she wrote about them and lived her life in wanting to tell the story of the woman who helped her survive. So that is such a story of meaning for all the women who helped her, and then the meaning that was made in her life as she survived the camp of bringing those women to life. І хоча дуже багато жінок, які віддали свій хліб цій молодій дівчині, яка всіх надихала лідерці, багато хто з цих жінок не вижили, померли від голоду, але вони віддавали свій хліб їй, вона вижила, і вона розповіла потім історії про них, і вона згадувала про них постійно. І оце значення, яке вони знайшли у тому, щоб присвятити якусь частину свого життя, так, зусилля тому, щоб вижила одна з них, розповіла їхню історію. І значення, яке вона, в свою чергу, знайшла в своєму житті, розповідаючи історію про своїх подруг, які допомогли їй вижити. Оце значення, воно надзвичайно цінне. And so when we were sharing the story, Ron, I'm going to ask you to maybe speak up a little bit. You talked about the word generosity came up for you as I told the story. You wanted to say a little bit about that, because I think that really that word is etched in both of the books. І от коли ми розповідаємо, коли ми чуємо цю історію, нам спадає на думку одне слово – щедрість. І ми трохи більше поговоримо про обидві ці книжки в цьому контексті. Sure. Hello, everybody. The essence of Viktor Frankl's search for meaning is the challenge that hardship puts on our definition of ourselves. Рон каже, що от щодо книги Віктора Франкла «Людина в пошуку сенсу», то основною ідеєю цієї книги є те, що ті складнощі, які випробовують людину, які має людина в своєму житті, вони її формують. And Viktor Frankl talks about how oppressors
can take almost everything away from us except for how we are and how we see ourselves and how we act. І автор говорить про те, що загарбники, вони можуть забрати в нас усе, окрім кількох речей. Це, зокрема, те, ким ми є, і те, як ми відчуваємо, що ми думаємо, як ми дивимося на світ. And so Viktor Frankl talks about how taking moments of courage to help somebody else, a kind word, a giving hand, or acts of generosity, like Elaine was talking about, sharing food, sharing of ourselves, and what that does to us. І автор також говорить про те, що наскільки важливо допомагати іншим, і як, коли ми ділимося якимось невеличкою часткою доброти, якихось ресурсів з іншими, наскільки це багато означає для самих нас, допомагає нам. And we've talked about the brain chemistry. Elaine's talked about Richie Davidson, who, when we are generous to somebody else, when somebody is generous to us, when we observe generosity, there's a part of our brain that lights up. І коли ми говорили про хімію нашого мозку, те, як наш мозок побудований, то ми говорили про те, що коли ми до когось випромінюємо щедрість, це також впливає позитивно на наш мозок і також якби запалює наш мозок позитивною енергетикою. And then we talked about what I think is the most fun part of this conversation, about fiction books that we enjoy, where there is some danger from the outside, and then this little band of people who become friends, maybe they're friends to begin with, but they become friends and they travel together to meet the danger. І також ця художня література, вона дає нам наснагу, оскільки коли в нас є якась небезпека зовнішня, книги стають нашими друзями, і ми разом з книгами, з персонажами можемо пройти велике випробування. And I'll pass the baton to Танас. Thank you, Ron. Oh, I raised my hand too early. I was enjoying listening to what you were sharing. Танас каже, що підняла руку, тому що дійсно їй сподобався характер нашої бесіди і всі ідеї, якими ділилися експерти і експертки. There were two things that really spoke to me in terms of what you shared. And one was about Viktor Frankl. I have a personal experience with that book that I would like to share. And then the other one is about how we relate to fiction. Танас каже, що в неї є особиста історія з книгою Віктора Френкла, і вона поділиться цією історією. І друге, що вона про що вона хотіла би поговорити, це як ми відчуваємо художню літературу, як ми її сприймаємо. So I was young, I was 12 years old, and Viktor Frankl's book came to me through a teacher. Коли Танас була маленькою, було 12 років, ця книга Віктора Френкла «Людина в пошуку сенсу» прийшла до неї, їй дала цю книгу вчителька. I had to witness a lot of horrible things when I was at that age, and there were a lot of things at home that I had no control over, but that were spilling over chaotically to not just my life, but my brother's lives and everyone at home. То був дуже важкий час, особисто для Танас. Вона у своїй родині мала декілька складнощів, навколо неї було багато проблем, які сильно впливали на неї і на її брата також. So while I haven't been in a zone of war, I have certainly experienced that feeling
of looking around and feeling like I have no control over this situation and where this is going. So, Tanas, just a clarifying question. You were then in the zone of war, physically? No. So Oh. I have never been in a zone of war, but even then I can relate to this feeling of looking around and feeling powerless because there are all these forces pushing down and I don't have control over where things go. Угу. І хоча це були не військові дії, але оці всі проблеми, які вона бачила навколо себе, які відбувалися в її житті тоді, вони її дуже турбували, схвилювали, і вона була дуже така, то був дуже важкий час для неї. So I remember feeling very helpless and very overwhelmed around the time where I found this book. Вона відчувала, що вона не може дати жодної ради, і в неї немає жодних сил і ресурсів. І тоді до неї потрапила ця книга, вона її почала читати. And then I read this book and I was thinking, oh my gosh, I don't have to be a victim to these circumstances, even though I don't have any control over them. І коли вона прочитала цю книгу, вона подумала, Боже, я не хочу бути жертвою цих обставин, я не хочу бути жертвою цих трагічних подій, які відбуваються навколо мене. I leaned into that message of choice and I was thinking about how I could be a victor by choosing things that were helpful to me. Вона подумала про ту ідею вибора і обрала для себе бути переможцем, не жертвою. І подумала, от як я можу стати переможцем в цій ситуації, як я можу бути сильною і перестати бути жертвою. I realized that I don't have to be reduced by my circumstances, that maybe these circumstances can shape me to show up in the world in a powerful way. І вона подумала, що оці обставини важкі, які навколо неї, вони не повинні впливати на неї і зменшувати її сили, почувати себе меншовартісною або почуватися жертвою, а вона повинна розробити в собі сили і діяти в цих обставинах, і вийти переможцем з цієї ситуації, зробити такий вибір для себе. And I started noticing what I did have control over. And one of the ways what really helped me and what is clearly helping all of you get through this very difficult time was I really devoted myself to service. І Танас каже, що вона подумала, добре, а що я в цій ситуації, яка навколо мене, я можу контролювати? Над чим я маю контроль? І вона подумала, що добре, те, що я можу зробити в цій ситуації, це служити іншим. Це робити якусь корисну дію. Sorry. This felt really empowering to me because I could shift things for other people's circumstances, even though I couldn't shift things for people at home. But I started to recognize my power in shifting things. Ця книга дуже стала такою для неї знаковою, оскільки вона змусила її усвідомити, що вона може змінювати речі навколо себе. І хоча обставини вдома в неї не дуже змінилися, але вона зрозуміла, що для себе і для оточуючих вона може щось міняти, допомагаючи і таким служінням, приносячи якусь корисну дію. In a secondary way, my own experience felt less isolating because I was connecting with people who had lots of different ways of relating to difficult things that were very similar to my own. So I was connecting with common humanity. Їй стало легше з'єднуватися з людьми, спілкуватися. Вона почала розробляти таку мережу контактів з однодумцями, і це теж їй допомагало. And around that time, a little later, a guiding voice in my head reminded me that emotions are just energy, and it's how we express them that makes the difference.
І також вона усвідомила ще одну дуже велику річ, це те, що емоції в нашому тілі, вони є лише таким голосом, реакцією, але як ми ними користуємося і як ми цю емоцію несемо іншим, оце вже наш вибір, і це ми можемо контролювати. And this was very, very hard to do for me in that circumstance, so probably even more challenging for everyone listening to this call. But I started to choose more and more spaces where I could feel the power of my capacity to shift things. І, можливо, це досить важко зробити, але вона почала шукати такі платформи, групи людей, де вона могла би проявляти себе, де вона могла би все-таки щось змінювати, допомагати людям щось змінювати. And I don't know exactly when it happened, but I remember sitting under a tree one day and recognizing that all of the anger and the helplessness that I had once felt have melted into love. І вона, Танас каже, що вона не знає, коли це трапилося, вона чітко не пам'ятає цей момент, але був такий момент, коли вона усвідомила, що злість і негативні емоції, які вона відчувала, вилилися у любов, перетворилися на любов. And that feeling of empowerment that I received from all of those other activities, I was able to bring that home and start to shift very, very little bit what was happening there. І ті всі моменти служіння, ті всі допомога іншим, вони допомогли їй перенести ці хороші позитивні емоції в свою сім'ю. І коли вона поверталася додому, то в родині вона змогла теж, вона бачила, як різні моменти змінюються і ситуації змінюються на краще. I think throughout this time, cartoons that I watched like Voltron, where they were defending the universe against evil, and other books really helped me too, to develop this capacity within me. Також вона тоді, пам'ятає, були інші книги, наприклад, різні комікси, мультики, які також про супергероїв, які також їй допомагали розвивати в собі ці можливості, допомагати іншим і творити добро. I knew that I couldn't change everything at home that was out of my control, but I celebrated whatever little shifts and whatever little impact I could have. І ці проблеми домашні, вона знала, що вона всі їх вирішити не зможе, але оці маленькі кроки, які вона робила, вона розуміла, що це те, що вона може зробити. І ці маленькі кроки, вони їй допомагали. І вона бачила зміни, які відбувалися поступово в її родині. So that's the story of how Viktor Frankl's book changed my life. I hope it's helpful. Це історія про те, як книга Віктора Френкла змінила життя Танас. І вона сподівається, що це для нас буде корисним, ця історія. Thank you, Tanas, so much. Yeah, thank you, Tanaz. I think that, stories like that help us see the value in when we read something and how it can inspire our life that can bring us to change as well. І Ілейн каже, що ці історії, вони допомагають нам не тільки подивитися на героїв, як вони змінюються, і допомагають нам змінювати, приносити зміни в наше життя також. And so I'd like to invite Amy. Amy has some things that she's sharing with children. Now these books are in English, but she's going to share the themes of them because there may be similar books in Ukrainian that we don't know of. And hopefully Anna might be able to share some of those after Amy does her explanations of why these books are important. І Еймі сьогодні трохи нам розкаже про книги для дітей, які вона вважає досить корисними, є для дитячої аудиторії. І також ми почули, що в Анни сьогодні теж є ідеї щодо книжок. І зараз ми надаємо слово Еймі. So recently, the past 6 to 8 months or so, I've been working with groups of
young students ages about 5 to 8 or 9. I guess 9 years old is about the oldest in the group. And so we've been teaching crim skills to these students. And one of the best ways I know to help teach something is to use children's books. And so the past few months, I've come across a few books that have been really helpful. And So like Amy, as- pause for just a oh. second so she can translate. okay. Then you can start sharing the books. Yeah. Thank you. Емі каже, що вона працює з дітьми 8-9 років з групою дітей і допомагає їм розвивати навички в рамках оцієї методики КРМ, Community Resilience Model, модель стійкості громад. І в рамках цього тренінгу вона допомагає їм також знайти якусь наснагу в книжках і в літературі. І зараз вона трохи поділиться тими книжками, які були помічними в цьому плані. So the first book I started using, the title is Listening to My Body. And the author is Gabby Garcia. We'll put that in the chat. You can translate that. Перша книга – це називається «Слухати моє тіло» або «Я слухаю моє тіло». І зараз в чаті Емі напише нам повністю цю книгу. And this book, I'll just read what it says on the back, is the more I practice listening to my body, the better I get at responding with care and kindness for myself. І основна ідея цієї книги, що чим більше я слухаю своє тіло, тим ясніше я думаю і сприймаю світ навколо. And this book really focuses on helping kids understand the difference between emotions and sensations, the physical feelings we have inside our bodies. Ця книга допомагає дітям розуміти різницю між емоціями та відчуттями, які ми відчуваємо в своєму тілі. And also throughout the book, there are practices on learning about sensations that we feel in our bodies. І впродовж цієї книги є багато практик у цій книжці про те, як нам слухати своє тіло. So, for example, one of the practices in the book is an activity, it may have been done on this call before, but the practice of rubbing your hands together and noticing the sensations that you feel in your palms of your hand and your arms. І, наприклад, однією з таких практик або вправ є вправа на те, щоб потерти свої долоньки і відчути, що ми відчуваємо, що ми в цей момент відчуваємо в своєму тілі. And another book, it's actually by the same author, is Listening with My Heart. І друга книга того самого авторки, це Гебі Гарсія, «Я слухаю своє серце», називається ця друга книга. And this one is more of a storybook. And the story, it's a story of kindness and self-compassion. І ця друга книга, вона більше як книга-історія, така як художня література, і вона про самоемпатію. So in Listening with My Heart, the story is about a little girl who is nervous about something that's going to happen at school. And on her way to school, she finds a rock that she likes and she puts it in her pocket. And then throughout the day, she rubs the rock in her pocket to help calm her down.
І це історія про дівчинку, яка дуже переживала, хвилювалася через щось, що може трапитися в школі, мала дуже велике занепокоєння, і от вона йде до школи, і шляхом до школи вона знаходить невеличкий камінчик. Вона кладе цей камінчик собі в кишеню, і весь день у школі вона той камінчик доторкається до нього, і це для неї як така предмет, який надає їй наснагу, ресурс, і допомагає їй прожити цей день і менше хвилюватися. After reading that story with the students, it's really easy to then for them to talk about things that they have or that they can think of that help them calm down or help them feel better. And it's all about, a resource, something that helps us feel a little more okay. And it makes sense to kids to pick up rocks because rocks are pretty cool things to keep in your pocket sometimes. І такі книги, коли діти їх читають, вони допомагають їм теж в своєму житті знаходити такі виходи з важких ситуацій, надають їм наснагу, силу. І це дуже нормально для дитини взяти якийсь камінчик, підняти на дорозі. Тому ця історія для багатьох дітей є такою близькою і дуже зрозумілою. Thank you, Amy. Thank you, Amy. And so we also wanted to let you know that we're, Stephanie's going to write to the author to see if there's any plans to translate these books into Ukrainian. І також Елей нам дуже таку гарну новину зараз сказала, що Стефані пише авторці цих двох книг «Я слухаю своє тіло і слухаю своє серце», і хоче запитати в цієї авторки, чи є плани перекласти українською мовою ці книжки. And I was wondering if Anna could share some of the books that she thinks are important for children right now. And also we were wondering about if there's any like folk stories or fairy tales that are common in Ukraine that are helpful right now during the war. І ми ще хочемо спитати в Анни про ті книжки, які вона має на думці. Можливо, є також якісь українські народні історії, фольклорні, які допомагають прожити війну, або якісь інші, які Анна вже мала собі на меті поділитися з нами. Я пропоную подумати над книжками також нашим учасникам і учасницям. А коли я думала над цим вебінаром, мені на думку приходили чомусь книги, які можна віднести до жанру фантастика. Anna says that she is also encouraging all the participants of the webinar today to think about books and share with us. And she says that when she was thinking about the topic for today, the books that came to her mind were from the fantasy genre. Колись я в дитинстві захоплювалась фантастикою, і навіть зараз я дуже багато бачу паралели між тим, що відбувається, і тим, що колись прописали, навіть не в науковій фантастиці, а в більш такій популярній, яка, я знаю, її ще можна прийнято називати фентезі. То мені на думку прийшли дві книжки. Це перша «Чайка» з ім'ям Джонатан Лівінгстон, і друга – це «Володар кілець». І я можу пояснити, чому, де я знаходила паралелі в цих двох книжках. Anna says that the books that she keeps in mind are not from the science fiction genre, but certainly from the more like fiction fantasy. And one of them is by Jeanette. Анна, можна вас попросити написати в чаті, а я спробую англійською знайти цю книгу. Зараз. «Чайка» по імені Джонатан Лівінгстон. Я спробую зараз знайти. And so Anna will put that in chat. And another one is The Lord of the Rings. I just want to say that to Anna is that Stephanie
also said that very same book, The Lord of the Rings. And I would love to hear from Anna, why The Lord of the Rings? And maybe Stephanie, you and Anna can have a conversation right now about why that was an important one for you too. So let's have Anna go. I'm going to invite Anna to tell us why that's an important book right now. Mm-hmm. Анна, у нас Стефані є, яка теж згадала про Володаря кілець, і вона теж сказала, що це дуже така важлива історія для неї і важлива книга. І от Елін просить, щоб ви, можливо, обмінялися своїми думками зараз з приводу того, чому ж це така важлива книга. Чому саме про неї ви подумали, Анно? Бо історія розвивалась поступово. Я пам'ятаю, як я спостерігала за тим, як ставали ще більш міцними ці герої, які боролися з цим злом, яке прийшло на їх землю, і які виборювали свою свободу, свободу своєї країни, свободу своїх земель, як відбувалася їх трансформація, як вони об'єднувались, і через які випробування вони проходили, і якими вони стали в кінці, і що, власне, допомогло їм робити так, щоб їх земля була знову вільною від цих орків, там, інших істот, які прийшли на їх землю. І я пам'ятаю, як для них важливо було, що вони всі були разом, вони об'єднались і, підтримуючи один одного, а навіть іноді поступаючись власними інтересами, вони змогли прийти до своєї мети. Anna is saying that her reason for Lord of the Rings choice is because she knows from the plot of this book that when the invaders try to try to invade the country and to oppress the people were fighting bravely and heroically, and it was very wonderful to see who they became in the process of the fight, and how they fought the mean, and how they fought the evil, and how they stayed united during all this time. And together they have been able to defend the evil and come out of this horrible events and wars better and stronger. Mm-hmm. If I might add on to what Anna said, just because it's a book that I love. When we were talking, when I found out we were going to be talking about books today, I got a little nervous because I don't actually tend to read a lot of nonfiction books. I mostly read fiction. You can translate and I'll continue. Стефані каже, що вона хотіла би дещо додати, і вона досить таки багато читає художньої літератури, і також не художньої літератури, документальної теж багато читає. And so I like nonfiction because for me, when I read, it's a form of escape. I can kind of turn off what's happening on the outside around me, and I can focus on what's on the page in front of me. And so I don't like to read things that are too heavy or serious. I like to read things that are fantastical and magical and take me to a different world or a different place. І Стефані дуже любить читати такі фантазійні історії, оскільки вони допомагають їй перейти із, можливо, важких ситуацій реальності у такий видуманий світ, фантазійний, в якісь казкові умови. But I think Lord of the Rings is such a great book because it provides the ability for you to escape a little bit into this world with wizards and elves. But there's so much wisdom and knowledge that the characters share that you really can't help but learn from them. І в «Володарі кілець» в цій книжці є дуже багато таких видуманих, фантазійних моментів, але також дуже багато мудрості і порад, і дійсно мудрих порад, якими ця книга ділиться з нами, які ми можемо використовувати в житті.
I've shared a quote in the chat, and I'll let Natasha translate it. But the idea, though, is that there's a character, Sam, that's talking to his friend Frodo, and Sam is basically acknowledging all of the hard things that they've been through on their journey, and sharing that it is going to be worth it because they're fighting for something important, which is what is good in humanity. І Стефані тут в чат виклала цитату з цієї книги, і вона каже, що ця цитата стосується, ми зараз перекладемо, що вона стосується розмови одного такого моменту, коли була розмова двох героїв цієї книги, Сема і Фродо, і вони говорять про те, що так, ми зараз переживаємо дуже важливу і важку боротьбу, але важливо пам'ятати, за що ми боремося, і що це дуже-дуже важливо для нас виграти в цій війні, і чому це важливо. Okay, I will try to translate this quote. It's like the great stories, Mr. Frodo, the ones that really mattered, full of darkness and danger they were, and sometimes you didn't want to know the end, because how could the end be happy? How could the world go back to the way it was when so much has happened? But in the end, it's only a passing thing, this shadow. Even darkness must pass. A new day will come, and when the sun shines, it will shine out the clearer. I know now folks in those stories had lots of chances of turning back, only they didn't. They kept going because they were holding on to something, that there is some good in this world, Mr. Frodo, and it's worth fighting for. Отже, ця цитата з цієї книги говорить про те, що, як і в багатьох великих історіях, є історії, які дійсно мають для нас значення, яким би не було, якою би темною не була реальність і небезпека. І як би не хотілося нам, як би нам не хотілося, інколи кінець історії може бути не таким щасливим, як ми хочемо. Але все одно вже стільки багато всього трапилося, ми не можемо повернутися, ми не можемо здатися. І в кінці кінців, проходячи через цю історію, оця темрява, вона розсіється, і буде світло, і новий день прийде, і сонце засяє, і все буде набагато краще. І треба йти далі, тому що ми знаємо, для чого ми це робимо. В цьому світі є дуже багато хорошого, і за нього варто боротися. Я думаю, це така прекрасна цитата з цієї книги. Тепер я розумію, чому «Володар Кілець» така хороша і знакова книга для вас, дівчата. Now I also understand why this book is so wonderful and so meaningful to you. Yeah, as I was thinking about this quote and thinking about talking with you all, it inspired me, and I hope that it inspires you, because there is so much good in your world that is worth fighting for. І Стефані каже, що вона сподівається, що ця цитата дасть нам наснагу, оскільки дійсно у світі є дуже багато всього, за що варто боротися, і дуже багато важливих речей. Я бачу коментар від Віри у чаті, ще у нашому телеграм-каналі, який називається «Дорослі в ресурсі заради дітей», дуже багато казок, які зараз актуальні для дітей. Віра is saying in chat that there is some Telegram channel which is called Adults in Resource for Kids. And in that channel they share a lot of the fairy tales that are very important now for the children. Наташа, там ще є коментар від нашої учасниці про 2 книжки. Ну, я не знаю, як це можна перекласти. There is another comment I didn't see in chat. Thank you, Анна. Дякую, Анна. Я зараз перекладу. Ще один коментар від Віри. Для себе, щоб відволіктись від цих подій, замовила книгу Каті Бльостки «Матера вам не наймичка». Книжка легко читається і рекомендують усім жінкам.
Natasha, I noticed there's a person named, is it Baipa, who's making some comments. Could we translate those and say them out loud so we can hear her comments as well? Do you mean Vera? Which? I'm not sure. It's VIPA. Yeah. This that I'm reading right now. So Vera is providing 2 recommendations for 2 books. Actually more than 2. Okay. So Vera is saying that she likes to read several books here. Those are basically fairy tales as far as I remember. There is no real translation because those are kids' words. Like хуха-муховинка, я думаю, що це такі дитячі якісь слова, які не перекладаються. And there is another fairy tale by Simonenko, and they are Vera is saying that they are very funny and useful for children. So basically she recommends 3 books. So Віра нам порекомендувала 3 книги. Це «Хуха-муховинка» Короліва Старого, «Цар Плаксілос Котон» Симоненка і «Матера вам не наймичка» Каті Бльостки. Знову ж таки, Анна всі ці книжки публікує в чаті. Ми побачимо. Thank you, Natasha. I'm going to come back to Anna to see if she has any other book, because we started talking about Lord of the Rings and we went into quite a discussion, but knowing that Anna often has a lot of other resources to contribute. Анна, і можливо, ви ще якимись ресурсами поділитеся? Ви вже тут нам Чайка Джонатан Лівінстон порекомендували. Seagull Jonathan Livingston was another book that Anna recommended in addition to Lord of the Rings. Можливо, ще якісь рекомендації або поради. Чомусь мені на думку приходять тільки фантастичні книжки. Я не знаю, чому так відбувається. Можливо, саме зараз цей час, де я черпаю натхнення в якихось мирах, які хтось створив, і вони мене підтримують. Anna is saying that somehow she is only now thinking about fantasy books. Maybe she's not unsure why, but maybe she says it's because in this book some fantasy world has been created and some unreal world, and this is kind of an escape for her from the reality. And I'd like to comment on that. Go ahead, Ron. Go ahead. Yeah, I think, when we started our work together, our hope was to reduce the PTSD, the trauma, as a result of the war and the oppression. Рон каже, що коли ми починали працювати всі разом з Едкемпом, то нашою такою великою ціллю було зменшити наслідки травми від війни. But there is a concept called post-traumatic growth that I think we're talking about now. Але є така ще концепція, таке поняття, як посттравматичний шлях, про який, я думаю, Рон вважає, що ми зараз говоримо. That we may not just resist oppression, but flourish in the face of hardship. Він каже, що ми можемо не тільки чинити спротив загарбникам і агресорам, але ми можемо і розвиватися, розквітати в процесі цієї боротьби. And the brilliant fantasy books mirror the wisdom of books like Viktor Frankl's nonfiction. І багато таких фантазійних книжок мають також таку саму мудрість, як і нефантазійні книжки, як от Віктора Френкла. So in the face of hardship, people learn a new respect for themselves, a new appreciation for others, a new awareness of the majesty and brilliance of our natural world. І коли люди мають настільки важкі події в своєму житті, вони розвивають нову вдячність за
людей в їхньому житті, за природу, за книжки, за прекрасне, що є в нашому житті. And also that special sense of closeness, interdependence, connectedness. Також ми розвиваємо зв'язки з іншими людьми і починаємо більше цінувати зв'язки, спілкування і стосунки. So I encourage everyone to enjoy those special messages in those books. Ірон просить усіх задуматися про ці особливі посили, оці особливі меседжі, які дають нам книжки, і про які він зараз розказав. Thank you, Ron and Anna and Stephanie for that discussion. I want to add one of my favorite fantasy books, which are the Harry Potter books. Він каже, що її улюблені книжки – це Гаррі Поттер. Yes, and so we definitely have the forces of good versus evil that are threaded throughout the Harry Potter books, and many of us have read them. I read them with such delight, and because they actually illustrated exactly what Ron was talking about. І в цих книжках теж добро бореться зі злом, і вони надихають, ця боротьба надихає, і ці книжки дають усі ці ідеї, меседжі, про які тільки що говорив Рон. One of the things I loved about the book was the relationships that the children developed with each other as they were facing the hardships of their life. І одним з таких важливих моментів, які є в цій книзі, це те, як діти єднаються і підтримують одне одного, проходячи важкі моменти свого життя. And how the Beasley family not only nurtured their own children, but also they brought Harry Potter into their world. І як родини не тільки зараз could you please paraphrase this maybe, Elaine? So the Beasley family was this wonderful family within the book, and they had a brood of children, a whole bunch of kids, and Harry Potter was orphaned, and he was raised by horrible step-parents, and they embraced him into their family. He actually ended up marrying the daughter, right, of one of the, I think, didn't he marry? Yes, one of the Beasleys. Okay. Yes, he did. Yeah. І як родина, в якій вже у цій книзі, одним із героїв цієї книги є родина, в якій також було багато дітей, і треба було їх годувати і забезпечувати, але вони все-таки прийняли до себе Гаррі Поттера в родину. And just as in Harry Potter, there may be reconfigurations of families right now because people may be displaced and connecting with new people to create new networks of support. So these books, I think, can help also us talk to our children about what's happening in the present time, that we can discuss with them through the fantasy of of wonderful literature, not only Tolkien, the Lord of the Rings, but also the Harry Potter books as well. І на прикладі от зараз вимушених переселенців, родин, які переїхали зі своїх домівок у більш безпечній місцевості, ми можемо говорити з нашими дітьми про те, як на прикладі цієї книги «Гаррі Поттер» можемо говорити зі своїми дітьми, наскільки важливо допомагати переселенцям, наскільки важливо допомагати тим діткам, які тікають від війни в більш безпечні зони в Україні. It would be wonderful, I think, as Anna suggested, to hear from all the listeners about their favorite books. So we almost could have a curated online library that parents, maybe and teachers, grandparents are reading to their children right now, so that we can have a collective resource of these wonderful books that can help ourselves and our kids. І ми просимо Анну зберегти оці в чаті посилання і рекомендації, і, можливо, попросимо всіх учасників ще більше поділитися своїми книжками, улюбленими і рекомендаціями, для того, щоб ми могли створити список, перелік, таку своєрідну бібліотечку, до якої ми могли би звертатися в важкі моменти.
And so as I'm saying this, I'm looking at the time going, oh my goodness, it's skirted by us again. So as we're getting ready to close, I want to see if any of our listeners have anything they want to add. We have Vera and looks like Natalie and Anna, if there's anything more that Natasha, you may have some favorite books as well, our translator. So I just want to invite any more ideas before we say goodbye today. І ми не помітили, як сьогодні минув час дуже швидко, але все ж таки ми просимо, у нас ще кілька хвилин залишилося, можливо, наші ще учасники могли би поділитися книжками, які надають їм наснагу, які їх надають сили, є ресурсом, можливо, Наталі, можливо, Віра. To me, it's The Old Man and the Sea by Hemingway. Мені дуже подобається Хемінгуея «Старий і море», and the philosophical point of view, and the same thing, like we need to see the best in life and to try to do what we can. And the old man in the sea, he was certainly tested. And many times, didn't know if he could continue, and yet he did. Так, і це книга про те, що потрібно продовжувати робити те, що ти можеш, те, що можливо в цій ситуації. Дійсно, там багато випробувань у героя, але він продовжував. So anybody else? We see Natalie. She has something. Yes, please. Yes. Да, добрый вечер. Ну, если поделиться, допустим, книгой, которую я очень люблю и которую я часто читаю, действительно она как мотивационная для меня, то это книга «Таинственный остров». Mysterious Island. Да, то есть люди, попавшие в определенные обстоятельства, то есть не потеряли ни надежду, да, то есть не растратили на отчаяние свои силы, в принципе, выживали в довольно сложных условиях. То есть, в принципе, каждый занял свою, скажем так, нишу в определенных обстоятельствах, то есть и достоинством вышли, в принципе, с этой ситуации. Поэтому, для меня эта книга, как-то она, первый раз я прочитала, мне было лет 12, и как-то эта книга по жизни идет со мной, и я, в принципе, очень ее люблю. Поэтому для меня, наверное, эта книга, да, является мотивационной. Це Жюль Верна, правильно? Да, Жюль Верн, конечно, да. So this is the book by Jules Verne, Mysterious Island. Oh yes, I read. And Natalie is saying that it's the story about different challenges that the team had on their journey, on their travel, different adventures, and how they managed to go through all those challenges and difficult situations on their way. And she says that she read that book like many years ago, and then reread several times. So this book really gives her strength and empowerment. Thank you so much, Natalie, for sharing that, because I think these are the kinds of things that when life is difficult, we can turn to. And again, these stories of fantasy and fiction help us in present time get through the challenges that we're facing. Дякуємо дуже, Наталю. Дійсно, що в дуже такі важкі і неприємні часи подібні книги дають нам і сили, і наснагу, і заохочують нас продовжувати. Yes. So, anyone else have anything more they want to say? Можливо, ще будуть коментарі сьогодні чи запитання. Okay, so over to Anna. Anna, if you'd like to lead us in our closing today. Я хотіла наприкінці відкрити таємницю, звідки взагалі взялась ідея цього вебінару, цієї теми. Excuse me. Anna would like to finish by saying why and how this topic was created, where it came from. Okay, great.
Зараз дуже багато моїх колег, колежанок, друзів, подруг, просто знайомих говорять про те, що вони не можуть читати. Власне, і я до війни дуже багато читала, а зараз у мене це не виходить. То ця ідея цього вебінару з'явилась як ще одна можливість допомогти людям згадати про це і повернутися до цього неймовірного ресурсу, який дають книжки, який дає література, для того, щоб взяти в руки і мати можливість знову поринути ось цей неймовірний світ, ці неймовірні поради. І я впевнена, що всі книжки, про які ми сьогодні говорили, вони дуже доречні і вони допоможуть людям відновити свій ресурсний стан і тримати стрій далі. Anna is saying that during this months of war, a lot of her colleagues and friends and acquaintances told her that they stopped reading, that they can't read anymore. So this idea for this webinar on books came from this concern and came as a reminder to people that books can become our resources and can be really useful in our life, and how we can refer to books as sources of empowerment and joy and strength. Я дуже дякую за цю добірку і обов'язково скористаюсь деякими порадами. І ще раз перечитаю навіть ті книжки, які я до цього вже читала і про які ми сьогодні говорили. Дякую дуже. Thank you so much for all the recommendations. And Anna said that she will read all these books, and we will save the chat also and make sure that we have the complete list of all shared resources and books. Great. And can I just add something? I want to say something about the neuroscience of attention. And I'm not surprised that Anna's sharing that many people had trouble reading, because when we're knocked out of our resilient zone and we have a lot of worry and anxiety, sometimes it can be our prefrontal cortex is not online enough in order to pay attention to follow the course of the book. And so that is another reason why to invest in what we've been talking about is, find out what's happening inside your body. If you notice that there are sensations of distress, do what you can with the skills that you've learned with us and other skills that you have to try to get back into a greater sense of well-being, because that will help your prefrontal cortex be online so that you can track and read books again. But in the meantime, listening may also be a way that you can still get nourished by books without actually reading, because that requires a different kind of attention that can be difficult for some people right now because of the stress of the war. Він каже, що вона не здивована почути, що людям важко читати зараз і що вони менше читають або не читають зовсім. Отже, оскільки читання потребує фокусування уваги. А коли ми не в зоні стійкості, то нам дуже важко сфокусувати нашу увагу на чомусь, і дуже важко сприймати інформацію читаючи. І вона каже, що одним із виходів з цієї ситуації може бути аудіокнига і слухати книги. Якщо неможливо читати, якщо людина не може сфокусуватися і поринути у читання повністю, можна спробувати слухати книги, оскільки там задіяні трохи інші механізми, ніж під час читання. Thank you, Natasha. Да, я прошу прощения, если есть буквально пару минут, я бы хотела сказать. Вы знаете, когда началась пандемия, да, нас на Украине началось, в принципе, мне кажется, состояние неопределенности было у всех. Наш президент выступил как-то по телевизору и сказал, что я вам рекомендую в момент таких переживаний особенных посмотреть фильм «1+1». Вы знаете, да, на то время читать не хотелось. Я пересмотрела этот фильм с удовольствием, очень хороший фильм. И потом проснулось желание читать и все, потому что фильм действительно такой мотивационный, в котором тоже человек
находясь в особых таких обстоятельствах, в принципе, смог с помощью друга своего, да, изменить свою жизнь в лучшую сторону. Поэтому, кто не может читать, рекомендую посмотреть фильм. Natalie is saying that for those who can't read right now, or it's hard to read, she recommends to watch movies. And she remembered the moment during pandemic when there was a big time of uncertainty, and our president on the television said, recommended to Ukrainians to watch the movie 1+1. This is a French movie about two friends, and one of them struggles, physical struggles, and another one is helping him with optimism and joy and encourages him. And this is a very positive movie, and she said that she watched it or rewatched it, and it helped her to get through the hard times of pandemic. So she really recommends people who can't read to watch the movie, and maybe we can do another webinar on movies. On movies, okay, then maybe that would be a good thing. Natalie can lead us. But yes, I think that definitely is a wonderful suggestion. Thank you so much for that. Is it called One-on-One? I don't think I've seen it, so I have to watch it. One-on-One? 1+1. 1+1. Okay, I'm going to look for it. I'm going to write it down. Thank you for the recommendation. All right. Well, thank you everyone for a lovely meeting. And again, thank you, Anna, for sharing where the idea of this came from and all the sharings that our participants have given to us today. And we will see you all again on Friday. So same time. And the time has gone quickly again. So thank you. Stay safe, and you are in our hearts. Дякуємо. До побачення. Усім безпеки і на добраніч. Гарного, спокійного вечора. Дякуємо і до зустрічі. Дякуємо. До побачення.